Hi, welcome back again to my new video, that is chapter number 14, biological diversity. Biological diversity habidi biology have the study of life form habini. Diversity haisina ngasai koina varieties makal kyagi adu matangda study tawba. Or akoina kai haisu khanage in short akoina biodiversity haisu khanai. Biodiversity have a word se word anina pulla sabani. Bio have amaga, diversity have amaga. Bio have the life form habani, and diversities in a varieties habani. So biodiversity se kamina defined the variety of living organisms present on earth is called biodiversity. It includes microorganisms, different types of plants, and different types of animals. Koi prithibida koi tongan microbes मैम लाइगरे अदुगा कोई tongan plants अदुगा tongan कोई animals की matang na कोई ना study तौबुद. How we are going to define biodiversity here? The variety of living organisms present on earth is called biodiversity. It includes microorganisms, different plants, and different animals. Chapters makha tarakringai da koina term khara koi yengsi ahamba da koina ecologists have the person who studied about ecosystem do koina sai koina ecologists har khangnai adu ecosystem sina sai koina environment na ta koi surrounding de laiba koi like koi living organisms, community of living organisms do like koina tongan plants makal thokare herb shrub trees mam laigre and varieties of trees laigre aduga koigi animals like koigi tongan koi form life form like animals like koigi pet animals. Even we human beings, it's also including animals category. That's a linear. Adu koina microbes koi surrounding the koi tongan microbes koina lairiba susubu koina ecosystem hara khangne. Adu ecology sina ngasai koina ecosystem gi matangda ngasai koina study tauriba. Ecology is the science that studied the ecosystem duna koina ecology hara khangne. So according to United Nations Earth Summit, moina kamaina koi biodiversity is defined tauge matamda. Biodiversity means the variability among living organisms from all sources, including terrestrial, marine, and other aquatic ecosystem haraga defined taweba. Haibadi koina biodiversity sa khenaba leiba ngasai leiba yai sida sunga sai kai sida koina living organisms sa ngasai koina tongan ba source ai oiba yai. It may be terrestrial oiba yai, khanda oiba yai, marine have dinga sai koina kuigi samudra gi ngasai ecosystem oiba yai natraga atopa aquatic ecosystem oiba yai. Aquatic have dinga sai it may be pond, it may be lake oiba yai ko. So, convention on biological diversity. So, ngasai koina koi biological diversity se ngasai koina protect taunabaida some agreement or some protocol daka taiba ngasai koina international oina ngasai koina tongan da countries sing sika ngasai ayaba lawom daka taiba. So, ngasai koina sigi international agreements ya taunabase karaida koina sai koina take place tauge matana koina Nairobi on 22 May 1992 sida ngasai koina kui agreements ya ngasai koina kui convention on biological diversity ya form tauge ba. Convention on biological diversity se sigi three main goals lay ahan bada koina conservation of biological diversity koina biological diversity conserve tauba. Then second na sustainable use of its component ngasai koina without giving any harm ngasai koina my component gaido it may be forest okay natai tongan ba resource gaido ko adu ngasai koina quick use tauba. And then third na fair and equitable sharing of benefit arising from genetic resource ngasai koina sidagi biodiversity dei tholi ba ngasai koina biological diversity dei tholi ba tongan ba genetic resource ya ngasai koina fair ngasai koina koigi chang chap manana
ngasai khuna achan mirai naidana ko ngasai my benefit che loi share tawmina ba adu use tawmina ba haiba si ahum sineba khuna convention sigi ngasai khuna magi protocol thwe ko my goals my thwe thokan sida ngasai khuna tongan ba countries kaisu moigi yari habado adu sign do khuna karai da tawge matamna khuna art submit in Rio de Janeiro in Argentina sida tawe aduga on 5 June 1992 sida aduga sign tawraba loiraba matung sida sigi main goal sing sai khoina implement tawgadamni compulsory oin obey tawgadamni haina muk sai khoina 29 December 1993 sida muk force taweba Robert M. May ko masing sai khoina khoi biological diversity ki matang study tawmini Oxford University da anuman article article sing sai khoina kain matamda how many species are there on earth sai khoina earth sida tongan be species se kaya laikina adumana published survey science da in 1988 adumana khoina kai hage matamda khoi living sai khoina earth sida living organisms se kaya mu layamgadage matamda khoina 10 millions tagina khoina 15 millions book asai khoina layamba yaina man haeba aduga singa sai khoina 10 dagina 50 million se sidanga sai khoina total number of species singa sai khoina record tawise only around 1.5 millions katang khoina khangba ngameba aduga maming thonbasu ngammi so tunanga sai khoina geographical area any changes la ko matamda khoigi diversity se ngasai khoi equate tawreba ngasai khoi changes la eba so biodiversity se khoi conserve tawi hai tardi khoi step la khotringai sida khoi different varieties of plants and animals sigi magi matang da khoi phasana khoi study tawam da ka taiba system of nomenclature habidi unknown living organism among ngasai maming thon by system duneba sise ahanba koina first kanana introduce tawge matamna koina carolus linnaeus haiba mi sina introduce tawgi 1758 haiba sahi sida adu magi matungina sigi matungina koina maming thonba sa photo thonjan ba yade ngasai koina word ani or name ani sizinara kanda koina khoigi ming thon gani ba ahanba dana ngasai koina first word sina kai represent tawge matamna koina genius to which the organism belongs sigi koina thondoriba asai koina first what is genus habdi asai sigi living organism karamba group ta belong tawge hambado du heng kana aduma tholani ko aduga second word sina asai koina species of organism neba asai karamba makhalgi species no haibado adudugi matungina mai maming amuk lakani ba aduga sigi mingsa amu khoina print taw matamna khoina mase italic word oigadani aduga kaiguma khoina khuna iragana handwriting no oin ithogana mase underline tawgadabani tongan maming ani si tongan underline tawgadabani okay hierarchy of classification habadi a hierarchy is a systematic framework for biological classification in which taxonomy groups are arranged in an ascending series of levels. Habidi kuna biological classification tawma tana systematic oina wigi orderly karamba living organism or species to include we have the systematic framework that thamba duneba. So sigi examples se koina khoi address da ilaina koina yengba yai address ade khoi so in our modern society and technology hojikani online shopping loi tawnare online shopping taw matam da kamaina khoi parcel se khoi yum thong da kamai yaur inoba adu khoina pot yaur ise because of address sinaneba address ina ngasai khoina khoigi deliver to matam da ensure to holeba ngasai khoina matam jana aduga product soi de bida mi du yom thongda khoina deliver to da mating pangeba chamana na khoigi hierarchy sa khoina khoigi address sida khoina yengba yai ba example loina ahamba da khoina country la mathang da state mathang da district
mathangda city, and mathangda locality, and mathangda na house number la adi mathangda last akoina ming ko. As we can see, address da ngasai akoina ranking ngasai akoina component yaweba. Akoigi kan ahanbada akoina akoigi city hana direct hapteko. Ngasai akoina si country, state, district aina ngasai akoina ina haigibda dui matung ina moisima orderly ngasai akoina akoigi arrange tawrokanda ngasai mi magi address form tawrineba. Koi India sina ngasai akoina sise country se it's a large unit oiba. Asida ngasai akoina akoigi mi amagi individual se individual amamam sina ngasai akoina small unit oiduneba. Living organisms se ngasai akoina phajana gyan tana study tawnabaidamakta akoigi systematic framework ama puthomi misak amana, that is Carolus Linnaeus hai misak sina koi hierarchy of classification se puthoameba. Kingdom hariba ngasai akoina akoigi level se sina khwaidagi highest level da lay aduga species sina khwaidagi lowest akoina level da layeba. So hierarchy se koi ngasai akoina country maga compare tawasi koi India ga compare tawasi ko line khangnaba. Ngasai akoina koi country se is a large unit ama oiko. Samana kingdom se ngasai akoina large unit ama oiba. Aduga country matungda different state miyam laireko. Aduga kingdom da su ngasai akoina akoigi plantaria group da su aduga animalia gi group da su ngasai tongan ba ngasai akoina species miyam lairiba. Aduga state ka compare tawasiko. Adu matungda different state matungda akoina different district miyam lairi. So smai tawdana ngasai akoina phylum natraga division gi manungda ngasai akoina small groups miyam koi species lairiba. Aduga mathangda akoi different district matungda different cities yengasi. Smai tawdana akoina akoigi class manungda su ngasai akoina tongan ba species miyam ngasai group da lairiba. Smai tawdana akoina order siga koi cities ka compare tawrasi similar manner da akoina family, genus, species se ngasai akoina locality, house number and individual compare tawrasiba. Last akoina example akoina hierarchy of lions yengasi ko. So ngasai akoina lions se akoina karamba kingdom da belong to ge mata akoina animalia da akoina koi include tawi aduga phylum sina mase Chordata da because akoigi lions se koi vertebral column yawi ko adu mase Chordata da ngasai akoina include tawduneba. Aduga class na akoina mammalia sida sakom thokpa ngasai akoina animals gi classes sang category yaure. Adu order na carnivora haiba ngasai akoina koi category sida yaure. Family sina akoina Felidae sida yaure. Genus sina akoina Panthera sida yaure. Aduga species sina akoina Leo haiba species da zaliba. Sigi hierarchy structure se kayuma satra na akoina pawada why hydratic sentence ama phajinba yai ko. Akoi king of Poland came over for good salad haiba sentence phajinba akoina ilai ningjangakaniba. Mathangda two kingdom classification of Linnaeus yengasi. Two kingdom of classification se akoina Carolus Linnaeus na ngasai akoina purpose tawgimni kai cheida 1758 da. Two kingdom of classification sida category ani lay, that is plantaria haiba maga animalia haiba maga ko. Sida ngasai akoina akoigi my disadvantage miyam laisalaiko. Ngasai akoina ahanbadadi si akoina two kingdom of plantaria akoigi kingdom se akoina hana use tawromeba. Aduda ngasai akoina akoigi living organism khara ngasai moigi proper place se thamma ngamaktaba. Example koi fungi se fungi so it's not able to find a proper place for fungi which are not either green in color nor had roots and leaf like plants. Fungi se ngasai akoina akoigi green machu su oide adu ngasai moigi mara laibra su laite adu ngasai akoina akoi mai leaves pamba su pande mai mafamde phangaktaba. Aduga Euglena na algae su laiko mase ngasai akoina ma chlorophyll content taweba like plants ki type da. Adu mase amuk mase muscle fiber yawi animal ki type da. Mase su ngasai mai proper place phangaktaba.
ꯊꯝꯐꯝ ꯂꯩꯇꯕ then protozoaꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ multicellular organisms like ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯅꯤꯃꯜꯁꯀ ꯑꯦꯂꯤꯐꯦꯟꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯁꯦ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯛꯄꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯨ ꯀꯤꯡꯗꯝ ꯑꯣꯐ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯀꯨꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯔꯦꯕ ꯃꯊꯪꯗ 5 ꯀꯤꯡꯗꯝ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯋꯤꯇꯦꯀꯔ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯔꯣꯕꯔꯠ ꯑꯩꯆ ꯋꯤꯇꯦꯀꯔ ꯀꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯆꯍꯤꯗ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ 1969ꯗ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯁꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯀꯦꯔꯤयोꯠꯁ ꯁꯤꯈꯩꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯤꯡꯗꯝ ꯃꯣꯅꯦꯔꯥꯗ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯠꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯣꯟ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯁꯨꯡꯖꯕ ꯉꯝꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯂꯤꯞꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯔꯨꯠꯁ ꯌꯥꯎꯕꯈꯩꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯗ ꯆꯜꯍꯟꯈꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜꯈꯩꯁꯤꯅ ꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯂꯤꯌꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯆꯜꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯪꯒꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜꯒꯤ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯗ ꯆꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯐꯨꯗ ꯍꯦꯕꯤꯠꯁꯤꯅꯗꯤ ꯗꯦꯠ ꯗꯤꯀꯝꯄꯣꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯃꯦꯇꯔꯗ ꯐꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯈꯩꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯤꯡꯗꯝ ꯐꯪꯒꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯆꯜꯍꯟꯈꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯦꯝꯍꯧꯕ ꯌꯨꯀꯦꯔꯤयोꯠꯁ ꯗꯦꯠ did not fit clearly into plants ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯪꯒꯤꯗ ꯆꯟꯗꯕꯈꯩꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯤꯡꯗꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯁꯇꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯗ ꯆꯜꯍꯜꯂꯦꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯑꯣꯐ 5 ꯀꯤꯡꯗꯝ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯣꯐ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2 ꯀꯤꯡꯗꯝ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯑꯣꯚꯔꯂꯦꯞꯄꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯗꯤꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 5 ꯀꯤꯡꯗꯝ ꯑꯣꯐ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔ ꯂꯦꯁ ꯑꯣꯚꯔꯂꯦꯞ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟꯁꯦ ꯂꯩꯇꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 5 ꯀꯤꯡꯗꯝ ꯑꯣꯐ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯗ ꯊꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯝ ꯁꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛ ꯐꯤꯆꯔꯁ ꯀꯟꯁꯤꯗꯔ ꯇꯧꯏꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯜꯁ ꯗꯦꯠ ꯃꯦꯠ ꯑꯞ the organism. Second, the number of cells that made up the organism. Third, the method by which the organism obtains food. ꯁꯤꯁꯤ consider ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 5 kingdom of classification ꯊꯝꯃꯦꯕ 5 kingdom of classification ꯃꯉꯥ ꯂꯩ that is kingdom monera, kingdom protista, kingdom fungi, kingdom plantaria and kingdom animalia ꯁꯤꯗ plant speciesꯇ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯂꯣꯐꯥꯏꯇꯥ ꯕ꯭ꯔꯤꯌꯣꯐꯥꯏꯇꯥ ꯄꯦꯇꯦꯔꯤꯌꯣꯐꯥꯏꯇꯥ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯄꯔꯃꯦꯇꯣꯐꯥꯏꯇꯥ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯂꯣꯐꯥꯏꯇꯥ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯊꯦꯂꯣꯐꯥꯏꯇꯥꯁꯦ ꯏꯟ ꯗꯤꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯋꯦꯜ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯇꯦꯠ ꯕꯣꯗꯤ ꯄꯥꯔꯠꯁ ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯠꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯂꯤꯞꯁꯇꯣ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯜꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯑꯅꯝꯕ ꯂꯩꯒꯦ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁ plant species ꯑꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯥꯏꯔꯣꯒꯤꯌꯥ ꯀ꯭ꯂꯦꯗꯣꯐꯣꯔꯥ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯑꯣꯐꯥꯏꯇꯥ in this group of plant body is differentiated into stem and leaves like structure but there are no specialized structures for the conduction of water and other substance from one part to another part. This species is also known as amphibians of the plant kingdom. Example, mosses. Mosses is also known as Funaria, then Marchantia, Richia, etc. Third is Petrophyta. In this type of group differentiated like roots, stem, leaves, and has vascular tissue for conducting water from one part to another. As example, like ferns, marsilia, etc. So next, that is fourth one is Spermatophyta. Spermatophyta with true flowers and they produce seed. It is divided into two types, that is gymnosperm and angiosperm. ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯝꯅꯣꯁꯄꯔꯝ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯖꯤꯝꯅꯣꯁꯄꯔꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯈꯜꯁꯦ ꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯨꯏꯠ ꯕꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏ ꯑꯣꯚꯔꯤ ꯋꯥꯜꯗꯨꯅ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯋꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯀꯦꯠ ꯑꯣꯏ ꯕꯤꯐꯣꯔ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯝꯅꯣꯁꯄꯔꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯈꯜꯁꯦ ꯅꯟ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯤꯡ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯠꯁ ꯑꯣꯏ ꯅꯟ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁꯤꯡ ꯅꯦꯀꯦꯠ ꯁꯤꯠ
aduga akoigi xylem has akoina trachea aduga phloem dana akoina sip tubes yawi angiosperm sina akoina akoi flowering plants ni which bears their sheath enclosed with ripened ovary fruit like apple gumba mango gumba moi seed se akoigi ripened oiba ngasai ovaries na akoi cover tawra thammeba gymnosperm hariba ngasai Pseudophita se ngasi ngasai gi magi individual plants se ngasai kon large cone gi type ta ngasai shape ta wi and palm ki type ta leaf se mapale aduga mesozoic haiba ngasai koina panbi makal se sigi Pseudophita yo panbi makal se thaina mamang de yam marang kaina palameba adubu akoigi nowadays ngasai koina akoigi few species se koi exist taweba akoi local da pangba akoigi sigi panbi makal se koina example oina yengabda koina yendang se ngasai koina akoigi Pseudophita gi species makal amani thangda koina Zincophyta yengasi Zincophyta haiba akoigi panbi makal se akoigi medium size oi aduga deciduous trees aina oi adu mai mana sina koi fan gi shape ki type ta tawi adu mai branches sina koi multiple number of branches lay and bear the reproductive structure mai reproductive structure pali adu ga sai koi Zincophyta se koina male and female reproductive part tongana koi tongana paleba Genetophyta haba ngasai koina koi plant species se long underground stem oi asangba aduga ngasai underground gi hauklapa stem makal ama oi aduga stripe like leaves ngasai koina stripe ti kaino kongi adugi type ta koina mai leaves se pali aduga basal meristematic hadi ngasai koina mai cell makal se ngasai koina divide taweba ngasai gi koina some ngasai koina koigi certain level ama yaudriba ngasai koina koi tawba cell division thoe hamna du tho level du yorakana mai cell division se likiba aduga example koina welwitschia haiba aduga ephedra haibase ngasai koina Genetophyta gi type makalni next na koina Coniferophyta se ngasai koina gymnosperm da quite large division plants ki category da oi aduma so koi evergreen had throughout the years ngasai koina adum koi adum paleba my importance they are used to make paper sab the seasonal adu ngasai building construction to matana koina wood to seasonal and last magi ka topa kai season madan a waxy residue aduga ngasai aduda lemoriba or ngasai aduda puthuiba waxy portion sa soap sabada paint sabda natra ngasai koina wood ta koi shiny surface oinaba adu medicine sa matam da koi seasonal ba Syllasis angiosperm the plant of this group bears covered seed. They are also called flowering plants. The plant embryo in the seed have cotyledons. Angiosperms are divided into two groups on the basis of the number of cotyledons, that is monocot and dicot. Plants with seeds having single cotyledons are called monocot, example rice, wheat, etc. And the plants with seeds having two cotyledons are called dicot, example pea, gram seed, etc.